Jamunatira vanachari Jamunatira vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. I see I have my iPad and glasses. They're over there. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo So we are reading from the Srimad Bhagavatam. Мы читаем из Шримад Бхагаватам. 5th canto, chapter 8. Песнь 5, глава 8, Text 17. текст 17. There's no need. И не надо. Api we can go word by. Api kshemena asmin ashrama upavane shashpani charantam devaguptam Drakshyami Api kshemenasmin ashramopavane Shashpani charantam devaguptam Drakshyami Api kshemanasmin ashopavane Shashpani charantam devaguptam drakshyami Api kshemenasmin ashopavane
Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Apikshemanasmin ashrama pavane. Apikshemanasmin ashrama pavane. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Apikshemanasmin ashrama pavane. Apikshemanasmin ashrama pavane. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Apikshemanasmin ashrama pavane. Apikshemanasmin ashrama pavane. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. And the ladies. Apikshemanasmin ashrama pavane. Shashpani charantam devaguptam drakshyami. Apikshemanasmin ashrama pavane. Ashrani charantam devaguptam drakshyami. Api Возможно, kshemena безбоязненно, поскольку здесь нет ни тигров, ни других зверей. asmin В этом ashrama upavane саду, где находится уединенное жилище, Shashpani charantam ходящего и щиплющего нежную траву, devaguptam хранимого полубогами, drakshyami. увижу. Translation: Alas, is it possible that I shall again see this animal protected by the Lord and fearless of tigers and other animals? Shall I again see him wandering in the garden, eating soft grass? Перевод. Суждено ли мне вновь увидеть моего олененка, хранимого полубогами? Увижу ли я опять, как он, не боясь тигров и других зверей, бродит по этой роще и щиплет молодую траву? Комментарий Шрилы Прабхупады. Purport: Maharaj Bharata thought that the animal was disappointed in his protection and had left him for the protection of a demigod. Махараджа Бхарата решил, что поскольку он плохо заботился об олененке, тот покинул его и принял покровительство кого-нибудь из полубогов. Regardless, he ardently desired to see the animal again within his ashram, eating the soft grass and not fearing tigers and other animals. Ему очень хотелось снова увидеть, как олененок, не боясь тигров и других зверей, ходит по его ашраму и щиплет траву. Maharaj Bharata could think only of the deer and how the animal could be protected from all kinds of inauspicious things. Махараджа Бхарата не мог больше думать ни о чем, кроме как об олененке и о том, как уберечь его от опасностей. From the material point of view, such kind thoughts may be very laudable, but from the spiritual point of view, the king was actually falling from his exalted spiritual position and unnecessarily becoming attached to an animal. С мирской точки зрения такие мысли достойны похвалы, однако с духовной точки зрения они указывают лишь на то, что из-за слепой привязанности к животному
царь лишился своего возвышенного духовного положения. Thus degrading himself, he would have to accept an animal body. Это привело к тому, что Махараджи Бхарате самому пришлось родиться животным. Apiksheminasmin ashramupavani chashpani charantam devaguptam drakshami. Alas, is it possible that I shall again see this animal protected by the Lord and fearless of tigers and other animals? Shall I again see him wandering in the garden, eating soft grass? Суждено ли мне вновь увидеть моего олененка, хранимого полубогами? Увижу ли я опять, как он, не боясь тигров и других зверей, бродит по этой роще и щиплет молодую траву? Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayani Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatayani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So from this verse and the Srila Prabhupada's explanation, we can see how important it is the way the mind is acting. Из сегодняшнего текста и объяснения Шрилы Прабхупады мы видим, насколько важно понимать то, как работает ум. Srila Prabhupada explains in one purport in the Bhagavad Gita. В одном комментарии в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада объясняет, that the mind is always in the center of any yoga process. Что ум находится в центре любого процесса йоги. There's so many different yoga processes. Существует так много различных видов процессов йоги. We have jnana yoga, karma yoga. Есть гьяна-йога, карма-йога. And the Ashtanga yoga, the entire yoga process, Ashtanga yoga. И целый процесс аштанга-йоги. Then of course we have Bhakti yoga. И, конечно же, у нас есть бхакти-йога. Many different types of yoga processes. Много разных видов процессов йоги. And the mind is supposed to be always in the center. И предполагается, что ум всегда будет в центре. And that's the power of the mind. Таково могущество ума. Just by thinking in a particular way, просто думая определенным образом, throughout our life, на протяжении нашей жизни, our destiny is being determined. Этим определяется наше назначение или то, к чему мы достигнем. How important is what we think. Поэтому так важно то, о чем мы думаем. What our consciousness contemplates on. Что созерцает наше сознание. What we are attached to. К чему мы привязаны. It all determines our future. Это все определяет наше будущее. Which direction we are going after death. В каком направлении мы отправимся после нашей смерти. And this is why Lord Krishna repeatedly instructs Arjuna in the Bhagavad Gita. Вот почему Господь Кришна много раз наставляет Арджуну в Бхагавад-гите. To always think of him. Всегда думать о нем. Manmana bhava matbhakto madhyajimam namaskuru. Because if we always think of Krishna, поскольку если мы всегда думаем о Кришне, naturally we will reach Krishna, we will go back home, back to Godhead. Естественно, что мы достигнем Кришны, мы вернемся обратно домой к Богу. But if we think of something different, но если мы думаем о чем-то другом, then we continue our endless entanglement in this material existence. то мы будем продолжать пребывать в этом нескончаемом рабстве материального мира. So here Srimad Bhagavatam gives the example of a king Bharata. Здесь Шримад Бхагаватам приводит пример царя Бхараты. He already reached an elevated platform of Krishna consciousness. Он уже достиг возвышенного положения сознания Кришны.
He already reached the platform of Bhava, Он уже достиг платформы Бхавы, experiencing spiritual emotions. ощущая духовные эмоции In his practicing Bhakti Yoga. в его практике бхакти-йоги. And still we can see that due to his previous activities, И тем не менее мы можем видеть, что вследствие его прошлых действий somehow his mind became overpowered. каким-то образом его ум вышел из-под контроля. And that distraction manifested as a small deer. И отвлекающим моментом для него оказался маленький олененок. And he became so attached to that small deer. И он так привязался к этому маленькому олененку. It is also explained by the previous acharyas. Предыдущими ачарьями объясняется, They define prarabdha karma они дают определение прарабдха кармы in two ways. двумя образами. There's auspicious prarabdha karma and inauspicious prarabdha karma. Есть благоприятная прарабдха карма и неблагоприятная прарабдха карма. The auspicious type of prarabdha karma Благоприятная прарабдха карма occurs by the will of the Lord приходит по воле Господа, to increase the devotee's longing for Krishna. чтобы усилить это желание, стремление преданного прийти к Господу. They give the example of a sharp burning ointment for the eye. И для этого в сравнение приводят такое сильное лекарство, которое закапывают в глаза, и оно жжет их. If the eye is defective, Если в глазах есть какой-то недостаток, some eye disease, какое-то глазное какое-то заболевание, then you have to use some ointment. то нужно использовать лекарство, And this ointment causes a burning sensation in the eye. капли. И вот это средство, оно вызывает чувство жжения в глазах. But the patient has to tolerate, Но пациент должен терпеть, because that's the treatment. потому что в этом выражается лечение. So it is like that. И вот все таким образом происходит, That sometimes by the Lord's mercy, что иногда по милости Господа He uses the semblance of prarabdha karma. Он использует какие-то элементы прарабдха кармы, Because one who surrenders to Krishna, there is no question of karma. поскольку тот, кто вручает себя Кришне, для него не может идти речи о какой-то карме. And that Vishwanath Chakravarti Thakur in his comment on the Bhagavad Gita clearly explains Вишванатха Чакраварти Тхакур в его комментариях к Бхагавад-гите ясно объясняет, one who surrenders to Krishna, тот, кто вручает себя Кришне, he is freed from all karmas, он освобождается от всех видов кармы, including prarabdha karma, включая прарабдха карму. the karma which is manifesting right now. Это карма, которая в данный момент проявляется. Devotee is freed from it. Преданный освобожден от этого. But the semblance is still there. Semblance. See, we can give the example. The example is given of if you go to the kitchen, Приводится пример. Вот если вы идете на кухню, then there's so many different spices. там есть много разных специй. They're being usually kept in jars. Их обычно хранят в баночках. So now you take a very strong, smelling spice. И вы берете какую-то специю, которая имеет очень сильный запах. Our Madhajis, I think they know. Я думаю, матаджи наши знают об этом. What spice is very strong? Какая специя очень сильно пахнет. Strong smell. Asafoetida. Да, сафетида. So now the asafoetida, the jar where the asafoetida is being kept, it might be empty. И, может быть, где-то сама баночка из-под асафетиды уже пустая. No more asafoetida. Там больше нет асафетиды. But still, if you take the jar, you smell, Но если вы берете эту баночку, все равно чувствуется вот этот запах. then you get the idea there was asafoetida inside. И вы тогда начинаете понимать, что там внутри была асафетида. So that smell is like a semblance. И вот этот запах, он как раз дает напоминание. Prarabdha karma gone, finished.
Прарабдха карма ушла, Asafatita finished. кончилась вся асафетида. But some semblance, some smell is still there. Но есть какое-то напоминание, какой-то запах остаточный еще от этого. And the asafatida, jar has the tendency to be again filled with asafatida. И баночка из асафетиды, такая тенденция у нее есть, что ее опять, скорее всего, наполнят той же самой асафетидой. You would not put sugar in the asafatida box. Вы явно не насыпали бы сахара в баночку из-под асафетиды. So yes, the devotee is freed from prarabdha karma. Итак, верно, что преданный, он свободен от прарабдха кармы. But by the mercy of Krishna, Но по милости Кришны, he sometimes uses the semblance of prarabdha karma иногда он использует вот это напоминание или какие-то остатки, напоминающие о прарабдха карме, to cause a situation in a devotee's life которые вызывают какие-то ситуации в жизни преданного, that he becomes more attached to Krishna, that he surrenders even more to Krishna. Вследствие которых преданный еще больше привязывается к Кришне. This is not a punishment. И это не наказание. It is simply fulfilling the desire of the devotee. Это удовлетворение желания преданного. Because generally devotees are always praying to Krishna. Поскольку обычно преданные всегда молятся Кришне. To surrender more to Krishna. Предаться больше Кришне. To become free from material desires and attachments. Избавиться от материальных желаний, привязанностей. To attain Krishna prema, pure love for Krishna. Обрести чистую любовь к Кришне, чистую прему. They're always praying in this way. Они всегда молятся таким образом. And Krishna reciprocates. И Кришна отвечает взаимностью. But not necessarily according to the concept or idea of the devotee. Но Кришна отвечает взаимностью не обязательно так, как преданному это хотелось бы. Because devotee, he might have some little attachments left. Поскольку у преданного могут еще оставаться какие-то маленькие привязанности, Some semblance of material attachments. какие-то воспоминания о материальных привязанностях. And at the same time, he wants to develop his love for Krishna. И в то же самое время он хочет развить любовь к Кришне. But Krishna knows that is not possible. Но Кришна знает, что это невозможно. The Lord is observing the struggle of his devotee. Господь наблюдает то, что преданный, у него какая-то борьба происходит. And he's helping. И он помогает. He creates a situation Он создает ситуацию, by which it is easier for the devotee to fully surrender to Krishna. благодаря которой преданному будет легче предаться Кришне. And that's the case in the story of King Bharata. И вот так как раз и происходит в этой истории с царем Бхаратой. Now we have to explain the second type of prarabdha karma, the inauspicious type. И теперь нам нужно объяснить второй тип прарабдха кармы. Это неблагоприятная прарабдха карма. That creates a disturbance in the practice of devotional service. Она создает беспокойство в практике преданного служения. Yeah. That interrupts the concentration on the holy name, on devotional service. Она создает всевозможные препятствия, прерывает практику преданного служения или воспевания. And that is not auspicious, that is not desirable in the devotional practice of a devotee. И это нежелательно в практике преданного служения преданного. The second type, this inauspicious prarabdha karma, consists of results of actions of previous lifetimes. Другая составляющая плохой прарабдха кармы – это последствия неблагоприятных действий из прошлой жизни, Which might manifest later as absorption in material life. которая впоследствии может проявиться в том, что преданный, он может погрузиться в материальную жизнь. But this did not apply in the case of King Bharata. Но в случае с царем Бхаратой так не происходило. When we look of the previous verse, Когда мы смотрим на предыдущий текст, you can check the previous verse. сейчас я его прочитаю.
it is clearly understood that the event in King Bharata's life that he became attached to the deer, that referred to the first type of prarabdha karma, the auspicious type. И вот то, что он привлекся олененком, это указывает на первый вид прарабдха кармы. Because in the Sanskrit word su is being used. Там используется санскритское слово су. In the word swarabdha karmana. В этом слове прарабдха кармана. We have arabdha and su that makes swarabdha. Там есть арабдха и есть су, и получается сварабдха. And su always refers to something auspicious. А су указывает всегда на что-то благоприятное. It is being emphasized. То есть таким образом это подчеркивается. Like subhadra. Например, субхадра. There's so many words with the prefix su. Так много есть слов, где есть приставка су. So here also, swarabdha karmana, that refers to su, the auspicious type of prarabdha karma. И вот в этом слове сварабдха кармана, то есть это указывает на благоприятную прарабдха карму. And the word cha in the previous verse refers to even. И слово ча в предыдущем стихе указывает, что даже Even though bhakti does not have great obstacles, даже хотя у бхакти не может быть каких-то великих препятствий, still he fell from the worship of the Lord. He fell away from practicing devotional service. тем не менее он отошел от практики преданного служения, пал. How else could he fall? Каким еще образом он мог пасть? Except by the will of Lord Krishna. Кроме как по воле Господа Кришны. That's the meaning in this verse. Таково значение этого текста. The Jivan Muktas, or those devotees who are already liberated, Дживан мукты или те преданные, которые уже достигли освобождения, they do not have any false identity. у них нет никаких ложных отождествлений. They clearly know I am the eternal servant of Krishna. Они ясно понимают, что я являюсь вечным слугой Кришны. But they might have, again, this word semblance of false identity. Но опять же, у них может быть какое-то вот это как бы отблески былых отождествлений. Similarly, those who have already developed rati or bhava, attachment to Krishna, love for Krishna, То есть, например, тот, кто уже развил рати или бхаву, привязанность к Кришне, they do not have prarabdha karma, у них нету прарабдха кармы, but they might have a semblance of prarabdha karma. но у них могут быть какие-то вот эти остатки, последствия, или как вот этот с этим запахом, да, напоминающие такие проявления прарабдха кармы. And the Lord uses that И Господь использует это, to make the devotee more attached to Him. чтобы сделать так, чтобы преданный больше привязался к Нему. And that's a proper understanding of how King Bharata fell from his position. Это помогает лучше понять то, как царь Бхарата пал со своего положения. We should never think this is an ordinary deviation from Krishna consciousness. Мы не должны никогда думать, что это обычное отклонение от сознания Кришны. But at the same time, it demonstrates to us the power of mental activities. И вместе с этим это показывает нам силу деятельности ума. This is why it's so important that we practice thinking of Krishna. Поэтому это так важно, чтобы мы практиковали думать о Кришне. This is what Srila Prabhupada established Это то, что установил Шрила Прабхупада. by listening to the Srimad Bhagavatam recitation every morning, Shinvatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kir, evening Bhagavad Gita, or hearing Krishna book. Это когда мы слушаем Шримад Бхагаватам регулярно, зачитываем его, декламируем, посещаем лекции по Бхагавад-гите вечером, Chanting Lord Krishna's names. воспеваем имена Господа Кришны. If we stick to that simple process Если мы следуем этому простому процессу throughout our life, на протяжении нашей жизни, we will certainly at the time of death we will think of Krishna. несомненно, в момент смерти мы сможем думать о Кришне. Rest assured. Несомненно.
Guaranteed. Это гарантированно. But we have to stick to the process. Но мы должны следовать процессу. One day we don't do it, Если мы один день не занимаемся этим, lesser chance. меньше шансов. 2 days we don't do it, 2 дня не делаем, меньше 1 шансов. week we don't do it, oh, so much lesser chance. Если мы неделю этим не занимаемся, то так уже настолько меньше становится шансов. 1 year we don't do it, 2 years we don't do it, lesser chance. Если мы год или 2 этим не занимаемся, не практикуем, то все меньше и меньше шансов остается. But Shinvatam Svakata Krishna, regularly, every day, there's a great chance. Но если Шриватах, Свакатха, Кришнах каждый день, то тогда у нас очень много шансов. There's a verse spoken by Lord Krishna, Shishi Gonitai Ki. There's a verse, shlok, spoken by Krishna Есть одна шлока, текст, который произнес Господь Кришна in the 10th canto. в 10-й песне. The translation is, Перевод звучит так. but the reason I do not immediately reciprocate the affection of living beings, even when they worship me, Причина, почему я сразу не отвечаю взаимностью на ту любовь, которую проявляет живое существо, oh my dear gopis, о мои дорогие гопи, is that I want to intensify their loving devotion. состоит в том, что я хочу, чтобы любовная преданность усилилась в преданном. Then they become like a poor man Тогда они, преданные, становятся подобны бедняку, who has gained some wealth and then lost it, который сначала нашел какое-то богатство, а потом потерял его. and who thus becomes so anxious about it that he can't think of nothing else. И он в тот момент так сильно хочет его заполучить обратно, что он ни о чем другом просто думать не может. And that's natural. И это естественно. You possess something very valuable, something wonderful, Вы обладаете чем-то ценным, удивительным, and you lost it. и вы потеряли это. Then you always think, I had this, I possessed this was so nice. Constantly you think in separation of that which you lost. И вы все время потом об этом думаете: у меня же это было, я потерял это. Все время об этом думаете. Lord Vishnu did the same with Narada Muni. Господь Вишну то же самое сделал с Нарадой Муни. He had, when he was young, Когда он был молод, he had that vision of the Lord. он получил видение Господа. And then he told Narada Muni, I will not appear to you for the rest of your life. И он сказал Нараде Муни, что я до конца своей жизни не появлюсь перед тобой. До конца твоей жизни я не появлюсь перед тобой. So the Lord arranges in this way, И Господь устраивает все таким образом, simply to increase the attachment of the devotee to the Lord. чтобы просто усилить привлеченность преданного Господу. Lord Krishna also states in the Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите Господь Кришна также говорит: Ye yatamam prapatyante tam sadaiva bhajamyaham, вот эти слова. that we can understand so many things much better Мы можем много разных моментов понимать значительно лучше, if we simply think in terms of Lord Krishna, he reciprocates with the living entities. если мы будем мыслить в терминах того, что Господь Кришна просто отвечает взаимностью живому существу. Whatever you see around you happening, Что бы вы ни видели, что если что-то происходит вокруг вас, the Lord reciprocates Господь отвечает взаимностью through his various energies. через Его различные энергии, In the case of devotees, в случае directly, more directly. В случае с преданными, то он проявляется более непосредственно. Entire material manifestation is simply reciprocation of the Lord. Все материальное проявление — это просто проявление вот этого взаимного ответа со стороны Господа. The entire spiritual manifestation, spiritual world, it is a reciprocation of the Lord. Все материальное проявление — это ответ со стороны Господа. And yes, often it is difficult to understand how the Lord reciprocates. И часто очень сложно понять, как Господь отвечает взаимностью. But He knows the desires
of the living entity. Но он знает желания живых существ. He is observing Он наблюдает and he reciprocates. и отвечает взаимностью. So we sometimes have forgotten what we desire. Мы иногда сами даже забываем то, что мы когда-то хотели. Is it not? Не так ли? When we were young, Когда были молоды, school children, были школьниками, we desired so many things. у нас много было хотелок. And most of it we have forgotten. И очень многие из них мы просто забыли. But the Lord knows. Но Господь помнит. He does not forget. Он не забыл. We desired so many things in our previous lives. И мы стольких разных вещей желали в своих прошлых жизнях. We have forgotten everything. Мы вообще все забыли. But the Lord did not forget. Но Кришна не забыл. He reciprocates, reciprocates, reciprocates. Он отвечает и отвечает взаимностью на это. And because we forget, this is why we are bewildered. И поскольку мы забываем, то из-за этого мы и сбиты с толку. Why is this happening in my life? Why is this happening in their lives? Что это со мной происходит в моей жизни? Что это у них там происходит в их жизни? We have forgotten, we don't know. Мы забыли, и мы не знаем. But the Lord knows, He reciprocates. Но Господь знает, и Он отвечает взаимностью. Like sometimes we give the example of a very nice person. Иногда мы приводим в пример какого-нибудь очень хорошего человека. He goes to a party, many people are present. Он идет на какое-нибудь мероприятие, где присутствует много людей, And he is such a nice gentleman, very nicely dressed, well behaved. и он такой хороший джентльмен, хорошо себя ведет, аккуратно одет. He is so narrative, Он so he can talk very nicely. Он очень хорошо может вести беседу, общаться, The people that gather around him, и вокруг него собираются люди. and he is telling stories and jokes, Он рассказывает истории, шутки, and they all like him. и всем он нравится. And all of a sudden the door opens. И вдруг открывается дверь, The police is stepping in, и врывается полиция, and they arrest him. и арестовывают его. What a shock! И что за шок? How is this possible? Как это возможно? Such a nice person. Такой прекрасный человек. But they didn't know what he has done before. Но все эти люди не знали, никто не знал, что он сделал до этого. Why he's being arrested, they don't know. Почему его арестовали, они не знают. They're just shocked. Это просто шок. So like this. Вот таким образом. There's so many things happening in this world. Столько разных вещей происходит в этом мире. And we are shocked. И мы шокированы. We are surprised. Мы удивлены. We are bewildered. Мы сбиты с толку. Why? Always this one word, why? Почему? Вот это одно слово. Почему? Because we don't know. Поскольку мы не знаем. We have forgotten. Мы забыли. What we have done, what others have done. Что мы делали, что другие делали. In this life previously, in previous lives. В этой жизни, в предыдущих жизнях. Dating back since time immemorial. И уходя в прошлое, в незапамятные времена. We have forgotten, we don't know. Мы забыли, и мы не знаем. This is why we are in ignorance. Вот почему мы в невежестве. Bewildered. Сбиты с толку. But Krishna knows. Но Кришна знает. And he perfectly reciprocates. И он совершенным образом отвечает взаимностью. And similarly, he perfectly reciprocates with the desires, especially of his devotees. И он особенным образом отвечает на желания его преданных. And that's the general desire of the devotee. И это вот есть такое желание у преданных. Oh, Krishna, please bless me, help me that I can surrender more. О, Кришна, пожалуйста, благослови меня, чтобы я смог бы предаться тебе больше. Okay, I will help you. Хорошо, помогу тебе. But then we complain, no, not in this way. Но тогда мы жалуемся, пожалуйста, только не так. Why don't you help me in a different way? Почему бы тебе не помочь иным образом мне? I can maintain a little bit attachment. Я бы немножко какие-то привязанности еще придержал бы. And at the same time fully surrender. Ну и в то же самое время полностью предался. No, not possible. Нет, невозможно. So such a wonderful story of King Bharata. Поэтому такая прекрасная история царя Бхараты. We can learn so many lessons from it. Мы можем извлечь из нее так много уроков.
and always pray to Krishna и всегда молиться Кришне, that he also helps us in our spiritual progress, чтобы Он всегда помогал нам в нашем духовном прогрессе, because he knows what is best for us. поскольку Он знает, что для нас будет благом. That faith a devotee must have. Такую веру преданный должен иметь. Krishna knows best Кришна знает лучше всех, what is good for me. что для меня лучше всего. So I would like to end here. На этом я хотел бы закончить. Hare Krishna. Харе Кришна. Srimad Bhagavatam ki jai. Any thoughts, questions? Какие у вас возникли мысли, вопросы? Мы в предыдущих лекциях объясняли, мы в предыдущих лекциях объясняли все эти, историю Джада Бхараты как вайшнавские качества, что он к олененку привязался, потому что он не может пройти мимо такого горя, скажем, беды. Что он не может пройти мимо такой. А вы сегодня объяснили с другой стороны, что это Кришна использовал его плохую прарабдха карму. Да, bad karma. What? Today you explained this situation as Krishna was using bad prarabdha karma of Jada Bharata. No, I explained good, Good. auspicious. Good. И вопрос в том, что вот наши качества влияют на то, что вот мы должны ли мы поступать как Джада Бхарата, использовать эти человеческие качества, то есть помощь другим. For our what? Для нашего чего? Нет, для чего использовать эти качества? Нет, это что проявить? А для чего проявить? Чтобы прогрессировать в духовной жизни? Yes, for progress in spiritual life. What for? I didn't understand the question. Не совсем понимаю вопрос. No, Чуть-чуть just переформулируй whole sentence. все предложение. Вайшнав, он милосердный, вот в таком плане можно ли назвать, что если я пройду мимо, не буду помогать олененку, потому что, боясь привязанности к нему, пройду мимо, и отразится ли это плохо на моей духовной жизни? Vaishnava, he is very compassionate. And is it a case that Vaishnava will not help in some difficult situation to someone feeling fear that it can harm his spiritual life? Is it okay to act like this? Harm in the spiritual life. Get attached. That he He's fearing to get attached, so that's how he's fearful. Oh. That's why he's not helping. It depends on the situation Это зависит от разных ситуаций and the person. и личности. Generally, Vaishnavas are always willing to help others in their spiritual progress. Обычно преданный желает помочь другим в их духовном прогрессе. Vaishnavika, no. There's a different situation. Не, это другая ситуация. King Bharata was not helping the deer to make spiritual progress. Царь Бхарата не помогал олененку, чтобы он лучше продвигался в духовной жизни. It's a different situation. Там другая ситуация. Right? I understand correctly? Правильно понимается вопрос? You said if we help someone to make spiritual progress, we might become attached. Что мы, если кому-то поможем, not exactly, No? что не в духовном продвигаться, а просто помочь Translation жизни. problem. Maharaj Varda afraid from this situation. I think that afraid from this situation led to not stop his progress in spiritual life. Therefore, he can help. They want to help this олененок. I don't understand. Подожди, не совсем ясно, ты даже по-английски сказал. Я просто хотел спросить, если бы Махараджа Бхарата не решился помогать олененку,
из ситуации, вау, я сейчас привяжусь к нему и не буду прогрессировать. What would happen if Maharaja Bharata would not help this small deer because of this opportunity that he will become attached? What would happen? Что бы случилось? Да, это будет хорошо или нет? Would it be good for him or not? Would it be good for for King Bharata not to have the deer? Было ли бы полезным, хорошим, чтобы он не помогал ему, да, лененку? Yeah, because he would have remained in the full Krishna consciousness. Да, он тогда бы остался в полном сознании Кришны. But you cannot ask, this question is not legitimate. Но этот вопрос не относится к этой ситуации. Незаконен, так сказать. Because Krishna wanted to help King Bharata. Поскольку Кришна хотел помочь царю Бхарате. King Bharata, he was already in that situation. Он уже был в этой ситуации. You cannot ask, because it happened already. Потому что это уже произошло. For whatever reason. По любым причинам. He became attached, and then Krishna wanted to help. И Кришна хотел помочь Ради Бхарате. That's the situation. В этом была ситуация. И Махарадж еще поправил то, что не прарабдха, плохая прарабдха, что он говорил в своей лекции не о плохой прарабдхе, а о хорошей. Да, пожалуйста. Не до конца понял один вопрос. То есть у нас есть прарабдха карма, та, которая уже проявляется, например, у меня нет зуба. И потом это... И, например, эта прарабдха карма кончилась, у меня что Who зуб doesn't появился. have teeth? He is giving example that we have some prarabdha karma. For example, one teeth is missing. Okay. Да. Our prarabdha karma is dissolved. Doesn't mean that these teeth will appear. То есть как она полностью закончилась-то, я вот не могу понять, как вот, если зуб-то не появился. Плохая карма в том, что зуба нет, а она закончилась, значит, зуб что должен появиться, что ли? For example, bad prarabdha karma means that I do not have one teeth. But when it is over, this bad prarabdha karma over, doesn't mean that these teeth will appear. Почему она закончилась? В чем конец-то ее? В отношении зуба, в чем конец плохой кармы? For example, in connection with these teeth, missing teeth, what will be expression that this prarabdha karma is over? This whole human body we have is prarabdha karma. Все человеческое тело — это уже прарабдха карма. So not only the one missing tooth. А не только один отсутствующий зуб. Whole physical body is a manifestation of our karma. It is prarabdha karma, this body. Все наше тело — это проявление прарабдха кармы. So prarabdha karma is finished. It doesn't mean that the body disappears. То, что закончилась прарабдха карма, это не означает, что тело перестает существовать. It simply means prarabdha karma finished. There's no more manifestation of the reactions to previous activities. Что если заканчивается прарабдха карма, то больше нет проявлений, последствий прошлой деятельности. Whatever manifests, И что бы ни проявлялось, that is not anymore prarabdha karma. это уже больше не будет прарабдха кармой. That is under Krishna's control. Это уже то, что находится под контролем Кришны. Not under the control of karma. Это не под контролем нашей кармы, Under Krishna's control. а это под контролем Кришны. Like a pure devotee, completely surrendered to Krishna, free from any karma. Как чистый преданный, он полностью свободен от любой кармы. Like, take for example Srila Prabhupada. Возьмем, к примеру, Шрилу Прабхупаду. Srila Prabhupada's physical body died. Физическое тело Шрилы Прабхупады умерло, But that death is not prarabdha karma. но эта смерть не является прарабдха кармой. Because of Srila Prabhupada's previous activities, he died. No. То есть нет такого, что из-за каких-то прошлых действий Шрила Прабхупада умер. That is under Krishna's control, Это уже под контролем Кришны, not karma's control. а не под контролем кармы.
Krishna's control. под контролем Кришны. Krishna could, take all the devotees, those who surrender fully to him, they could take them instantly all back home, back to Godhead. Кришна мог бы забрать всех преданных, которые предались ему в одно мгновение, обратно домой к Богу. But then who would preach? Ну, тогда кто бы проповедовал? It's under Krishna's control that all these fully surrendered devotees, they remain in this material world. И это находится полностью под контролем Кришны, что эти преданные, чистые преданные, они остаются в этом материальном мире, To spread Krishna consciousness. чтобы распространять сознание Кришны. And they seem to live an ordinary life. И кажется, что они ведут обычный образ жизни. They also become sick. Они также иногда болеют, They also die. они также умирают. That's an example for the non-devotees. Это пример для непреданных. See, what does a devotee do Вот смотрите, что преданный делает, when he is getting sick? когда он заболевает? He's thinking of Krishna, chanting Hare Krishna. Он думает о Кришне, воспевает Харе Кришна. Wow, what an example. Вот какой пример. Devotee is dying, Преданный умирает, he's thinking of Krishna. он думает о Кришне. His last word is Krishna. Его последнее произносимое слово — Кришна. What an example. Насколько прекрасный пример. It's all Krishna's arrangement. Это все устроено Кришной. But prarabdha karma finished, they should all instantly go home back to Godhead. Прарабдха карма закончилась, и все должны тут же уходить обратно домой к Богу. Manifested physical body should disappear. Проявленное физическое тело должно же тогда исчезнуть. But Krishna remains, he wants the devotees to remain in this world. Но Кришна хочет, чтобы преданный продолжил пребывать в этом материальном мире, To give an example for the non-devotees. чтобы показывать пример непреданным. How does a devotee behave in difficult situations? Как преданный ведет себя в трудных ситуациях. Like Maharaj Parikshit. Как, например, Махарадж Парикшит. It's an inspiring example. Это вдохновляющий пример. What did he do? Что он делал? He was cursed. Он был проклят. In a week he has to die. В течение недели ему нужно было умереть. How does he take such a situation? Но как он отнесся к этой ситуации? Very inspiring. Это очень вдохновляюще. Yeah. This answers the question. Отвечает на ваш вопрос? Yes. Да, пожалуйста. Yes, please. He was what? Taking care. He was taking care for the deer's bodily needs, physical needs. So Maharaja Bharata was taking care about physical bodily needs Yeah, of yeah. the deer. Yeah. so we know that we should render service for our spiritual master. So for me is a question, is it service only for taking care for others' Krishna consciousness, or so how is about rendering service for our spiritual master? Because usually it becomes like washing stuff, doing something like physically. What is real service? No, is it both doing physically and taking care for Krishna consciousness, or no? This is my question. Can you explain? So you mean that to take care about spiritual progress and to take about bodily needs, yes? So What is real service? No, to take care about bodily needs or just taking care about spiritual Maharaja progress, Bharata, yes? he was taking care for body, for deer's body. Hmm. But we know that we should render service for our spiritual master. But usually, when we render service, we do something physical, like caring for his bodily needs, cooking and washing. And is that physical needs, or is it like spiritual service? You mean to the spiritual master?
for devotees. Is it service to take care for the Krishna consciousness directly, or is it service that we do something physical for them? Physical for whom? For devotees? Or general people? For spiritual master and for devotees. Yeah. I will translate. I will try to translate your question. То есть Махараджа Бхарата, он заботился о телесных нуждах этого олененка. С другой стороны, когда вот духовному учителю служим, то там есть такой момент, когда мы тоже какие-то физические действия совершаем для духовного учителя, но также есть и духовные такие какие-то вещи, которые мы должны были бы делать. И вот что проявлялось, что является для нас преданным служением, заботиться о физических нуждах или о духовном совершенствовании. И вопрос Махараджа был уточняющий, это для гуру, для духовного учителя или для преданных. И for everyone, yes? Not only for guru, right? No, she said for guru and devotees. То есть для гуру и для преданных. What does it mean, sir? Что тогда означает служение из этих двух There's a направлений? guru seva and Vaishnava seva. That is not material. И гуру сева, и вайшнава сева не является материальным, Because the body of guru is always engaged in Krishna's service. поскольку тело гуру всегда занято в служении Кришне. That was not a material body. То есть нет материального тела. You should never see body of guru as material. Мы не должны никогда рассматривать тело гуру материальным. It's fully engaged in Krishna's service. Оно полностью занято в служении Кришне. Therefore it's spiritualized. Поэтому оно одухотворено. The Prabhupada gives the example of iron, and you place iron in fire, it takes on the qualities of fire. Прабхупада приводит пример с железом, которое помещают в огонь. Постепенно железо напитывается свойствами огня. A red hot piece of iron, Раскаленное до красна железо, you cannot out, but it's just iron. нельзя будет сказать, что просто это же просто железо. Okay, touch it. Ну давай возьми его в руки, You will burn your finger immediately. сожжете себе руки. It's not just iron. То есть это не так, что это просто железо. So the body which is engaged in Krishna's service, И потому тело, занятое в служении Кришне, it is spiritualized, it is not a material body. это одухотворенное тело, оно не является материальным. And to render service to such a spiritualized body engaged in Krishna's service, it is not material. И Service. служение такому одухотворенному телу, которое занято в служении Кришне, не является материальным служением. Lord Krishna is even more pleased to serve his pure devotee than himself. Кришна даже больше удовлетворен, когда мы служим Его чистому преданному, чем мы служили бы Ему самому. Aradhananam savisham Vishnu aradhanam param tatas paratmanam devi tadiyanam samachanam. This tadiyanam samachanam, anything which is engaged in Krishna's service, connected with Krishna in devotional service. Все, что, вот эти слова, да, на санскрите, все, что связано с Господом Кришной, связано со служением Ему. To serve that, Если служить этому, to serve the devotee of Krishna, служить преданному Кришне, that is even more important than serving Krishna directly. это даже более важно, чем служить напрямую Кришне. And that's a verse spoken by Lord Shiva to Parvati. Есть один текст, когда Господь Шива говорит Парвати. And Srila Prabhupada gives the example of an important man, he's walking his dog on the street. Шрила Прабхупада приводит пример, когда какой-то большой человек выгуливает свою собаку. Now, if you want to get the attention of that important person, Если вы хотите привлечь внимание этого важного человека, that you please the dog first. сначала нужно удовлетворить его собаку. Then important person, oh, who's that? И тогда этот большой важный человек, он тогда подумает, о, кто же ты такой? Shows so much affection to my dog. Проявляет столько светлых, добрых чувств к моей собаке. If he just walks directly up to the person, hey, I want to talk to you. А если он напрямую подойдет к этому большому важному человеку, эй, ты, я хочу с тобой поговорить. Well, who are you? Он скажет, да ты кто такой? No time. Нет времени. But because he's pleased the dog,
Но поскольку он удовлетворил собаку, then the important person thinks, oh, who's that? тогда этот важный человек, о, кто же ты такой? Who are you? Кто ты? My name is so and so. And then there's some relationship. И что вот меня зовут так-то, так-то, и начинаются какие-то взаимоотношения. So service to the Vaishnavas, service to Guru, Krishna is even more pleased than serving him directly. И служение вайшнавам, служение гуру, это даже более важно, чем служение Кришне. But of course, the Vaishnavas and Guru, they have to be fully surrendered to Krishna. Ну, конечно же, и вайшнавы, и гуру должны полностью быть преданы Кришне. Even if they're not fully, even if Vaishnavas are not, some of them might not be fully surrendered. Даже если вайшнавы, кто-то из них не полностью еще предались Кришне, But to whatever degree they are surrendered, но в той мере, в какой они предались, then we will benefit from мы that получим благо от этого, by rendering service. служаем. This is why we consider ourselves as dasa, anudasa, anudasa, anudasa. Вот почему мы считаем себя даса, даса, анудаса. To become the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. Стать слугой, слуги, слуги, слуги Кришны. The Britya, Britya, Britya. There's a very nice verse in the Bhagavatam. Есть такой прекрасный текст в Бхагаватам. To become the servant of 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 Krishna. That is desirable. Чтобы стать слугой, слуги, слуги, слуги Кришны. Вот это желательно. The neophytes, they always want to serve Krishna directly. Неофиты, начинающие, они хотят всегда служить Кришне напрямую. They think in terms of there's Krishna and me. Они думают в понятиях «есть Кришна, есть я». But more advanced devotees, Но более продвинутые преданные, they don't think like this. они не думают таким образом. They want to get Krishna's attention Они хотят получить внимание Кришны, by rendering service to the servants of Krishna. занимаясь служением слугам Кришны. That's the secret of success. Таков секрет успеха. This answers your question. Отвечать на ваш вопрос? Any other thoughts? Какие-то другие мысли? Time is over, I think. How long you're doing? До скольки по времени нам нужно идти? It's already 9. Все заканчивать, да? Till 9. До isn't it? 9, да? Yeah. Yes. So we stop here. We can continue tomorrow. На этом мы закончим и продолжим завтра. Happy to be here in your association. Я счастлив снова приехать и общаться с вами. There's some new devotees I noticed. Заметил, есть новые лица, преданные. That means some preaching goes on here. Это означает, что здесь проходит какая-то проповедь. Very good. Это хорошо. This is very good. Это очень хорошо. Hare Krishna. Thank Харе you. Кришна. Spasiba vam. Srila Prabhupada ki jai.